El balón que siente un cabello. Pero no vio un cable. La FIFA tiene un balón tan inteligente que puede sentir el rosto de un solo cabello humano contra él. De hecho, lo hizo exactamente en este torneo, anulando un gol porque el balón había rozado el cabello de un jugador. ACIQ, explícame esto. Como es que esa misma pieza de tecnología milagrosa miró un partido de cuartos de final del mundial, en un momento que medio planeta jura había visto con sus propios ojos, decidió que no había para do absolutamente nada? Noruega está en un avión de vuelta a casa. Inglaterra está en las semifinals. La razón tiene todos haciendo las mismas dos preguntas. ¿El VAR realmente funciona? ¿O la FIFA simplemente lo apuntaje donde la la gana cada día? Vamos a profundizar en esto. Primero, que dal crédito a este partido, porque fue un auténtico clásico. Merece recordar por algo más que por las discusiones. Se jugó en conditions absolutamente brutales. El tipo de tarde en Miami donde la temperatura al momento del saque inicial se sentía como 45 degrees Celsius con la humedad. Una prueba física tanto como futbolística. Durante largos tramos, Noruega fue el mejor equipo. Andreas Skjelderup les dio la ventaja en el minuto 36 con un disparo precioso que superó a Jordan Pickford en su palo corto. Los aficionados noruegos dentro del estadio comenzaron a cantar de Inglaterra se vaya a casa. Creen en ello. Erling Haaland y Martin Odegaard estaban dominando. Noruega, en su primer cuarto de final de la historia, estaba a 45 minutos de las semifinals de un torneo que nadie esperaba que alcanzaran. Entonces, como ha hecho todo el verano, apareció Jude Bellingham, en el tiempo añadido de la primera parte, recibió un pase de Anthony Gordon, entró en el área y remató de forma brillante cruzado para empatar a uno. Fue un gol maravilloso. También fue el gol alrededor del cual se construye toda esta controversia. Volveremos a él, porque la discusión no es sobre el remate, es sobre lo que ocurrió 30 metros más atrás unos segundos antes. La segunda parte perteneció a Noruega. La controlaron, con Odegaard manejando los hilos y Christopher Ager estrellando un disparo en el larguero. Pero no pudieron encontrar el gol que lo hubiera sentenciado. En el tercer minuto del tiempo añadido, Bellingham lo hizo de nuevo, aprovechando un disparo del suplente Morgan Rogers que el portero Orjan Nyland solo pudo desviar a su camino y rematando a puesta para marcar el gol de la victoria. Fue su sexto gol en este mundial, superando a Jeff Hurst en los libros de récords de Inglaterra con solo 23 años. Noruega lo intentó todo. Incluso sacrificaron a Holland a mitad del tiempo extra. Inglaterra, agotada y aguantando como pudo, vio el final. 2-1, bilita semifinals. La controversia del cable y el chip milagroso. Ahora, hablamos de lo que tiene todo el mundo discutiendo. En el fútbol puro, Inglaterra encontró la manera. Pero hay dos momentos por los que Noruega se siente estafada, y ambos merecen ser puestos bajo el microscopio. Empecemos con el grande. El gol en sí. Cuando Nyland lanzó despeje delante justo antes del empate de Bellingham, el balón hizo algo extraño. Pareció frenarse en el aire y caer casi verticalmente, aterrizando de forma extraña a los pies del Ingles Elliot Anderson, quien pasó a Gordon, quien pasó a Bellingham. Noruega estaba convencida de la razón. El balón, insistieron, había rozado uno de los cables que suspenden la cámara aérea robótica que sobrevuela el campo. Nyland señaló al cielo en el instante en que el gol entró. También lo hizo Holland. También el entrenador Stale Solbakken, que se acercó al árbitro Clement Turpin en el descanso para presentar su caso. Aquí está la clave según las reglas actuales. Si el balón golpea un objeto externo, como un cable de cámara, eso es interferencia externa, y el árbitro debe detener el juego y reanuda con un balón a tierra. Sin gol. Si golpeó ese cable, el empate nunca debería haber contado.
La respuesta de la FIFA fue rápida y absoluta. Su comunicado afirmó que el centro dentro del balón, el chip conectado, no mostró ningún pico, ningún latido cuando el balón estaba en el aire y, por lo tanto, no había evidencia de que hubiera tocado nada. Y aquí es donde se vuelve realmente exasperante. Esa misma tecnología es famosa por ser obsesiva, microscópicamente sensible. Este es el torneo donde se anuló un gol a Croacia porque el chip detectó que el balón rozó el cabello de uno de sus propios jugadores. Un cabello. El propio entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se apoyó exactamente en eso, señalando que el chip puede decir si un cabello lo toca. Así que se numbers pide creer que un sensor lo suficientemente preciso como para registrar un cabello no sintió nada cuando un balón supuestamente se estrelló contra un cable de acero de una cámara. O el balón realmente no lo golpeó, o, como sugirieron algunos analistas, las antenas de seguimiento simplemente no alcanzan un cable de cámara que cuelga tan alto sobre el césped. Es decir, la tecnología tiene un punto ciego precisamente donde ocurrió este incidente. La respuesta de Solbakken a todo fue simple y humana. El balón quedó en línea recta delante del banquillo. Sus ojos le dejan una cosa. El chip de la FIFA le deja otra. Y la FIFA espera que todos confíen en el chip por encima de la repetición. El segundo gol anulado y la doble varianza. Ahora, la segunda decisión. Por si solo, el cable sería solo mala suerte, pero colocado al lado de lo que ocurrió 10 minutos después del inicio de la segunda parte, se convierte en algo mucho más condenatorio. Noruega marcó de nuevo. Torbjørn Hegem remató a gol desde un corner, y el estadio estalló. Entonces el VAR lo anuló. Consideró que Holland había cometido falta sobre Anderson con un empujón en la jugada previa. Y miren, fue un empujón con las dos manos bastante claro. Y bajo la postura más estricta que la FIFA ha adoptado sobre los forceos en jugadas a balón parado en este torneo, se puede justificar perfectamente su anulación. Ese no es el problema. El problema es el contraste. Un propietario de un club que estaba viendo el partido lo resumió mejor que yo. Para los vulgares señaló que un empujón, que ocurre básicamente en todos los corners, fue revisado forensemente y anulado. Mientras que un cable golpea literalmente el balón y se sigue jugando, sin revisión. Esta. Ese es todo el escándalo en una frase. Porque piensa en lo que el VAR eligió hacer en este único partido. Se puso a escudriñar un corner fotograma a fotograma, buscando contacto en la parte superior del cuerpo que ocurre 20 veces por partido, y encontró suficiente para anular un gol de Noruega. Pero cuando un balón cambió visiblemente de dirección en el aire momentos antes de un gol de Inglaterra, el VAR ni siquiera levantó la vista para revisar el ángulo de la cámara. Un extremo del campo recibió un microscopio, el otro extremo recibió una venda en los ojos. El problema del patrón. El problema no es si Holland empujó a alguien o si un cable fue golpeado. El problema es que nadie que est viendo el partido puede predecir, de una decisión a la siguiente, cuando VAR intervenía el VAR y cuando VAR encogió de hombros. Y un sistema que no se puede predecir es un sistema en el que no se puede confiar. Así que, tomémoslo en serios por un minuto, porque no quiero venderte un robo que no fue uno. Honestamente, ambas decisiones son defendibles de forma aislada. El chip de la FIFA realmente registró que no hubo contacto, y este chip es realmente muy sensible. Así que existe una posibilidad genuina de que el balón nunca tocara el cable y que los ojos de Noruega se dejarán engañar en un momento caótico. En cuanto al empujón de Holland, las reglas son las reglas y se empujó a Anderson. Incluso el experto en arbitraje de The Athletic, Graham Scott, señaló que, en realidad,
un VAR no estaría escaneando un ángulo de cámara elevado mientras revisa una jugada de ataque, yq los oficiales están bajo una presión real para no ser tan forenses que inventan problemas con un gol perfectamente válido. Hay un detalle que demuestra silenciosamente que el VAR no favoreció simplemente a Inglaterra toda la noche, también fue en su contra. Al final, Inglaterra pensó que había ganado un penalti cuando Jed Spence quedó tras una entrada y Turpin señaló el punto de penalti, solo para que el VAR lo llamara al monitor y lo anulara. Esa es una decisión importante que se le quitó a Inglaterra en los minutos finales de un partido de eliminación directa. El problema de confianza y la conclusión. Pero aquí está el asunto. Esta es la parte de la que la FIFA no puede escapar. Esto no se trata de que un equipo se favorecido. No voy a decir que la FIFA quería que Inglaterra pasara porque no hay evidencia de eso. Esa es la versión perezosa de esta historia. El problema real es mucho más básico y, francamente, más vergonzoso. La FIFA simplemente no puede gestionar su propio arbitraje de manera consistente. Numbers han vendido esta tecnología como la cosa que elimina toda duda del juego. El balón que sin un cabello. Las cámaras que miden el fura de juego al milímetro. Y luego, en los momentos más importantes, ese mismo sistema detecta un cabello en un partido y no puede decir si un balón golpeó un cable gigante en otro. Anula un gol por un empujón rutinario en un corner, pero no revisa una desviación en el air que lo cambió todo. No es que la máquina está manada. Es que los humanos que deciden cuando encender la máquina, cuando profundiza y cuando seguir el juego, no tienen un estándar consistent que nadie puede seguir. La tecnología no falló a Noruega. El criterio a su alrededor se lo hizo. Hizo lega en el peor torneo posible paralelo, por la credibilidad de la FIFA estaba hecha girones mucho antes de Miami. Este es el mundial de la tarjeta roja a Balogun que fue anulada después de una llamada telefónica de Egipto presentando una queja formal acusando a los oficiales de injusticia, de la expulsión de Embolo que mata la noche de su isa, de controversias del VAR en lo que parece cada dos partidos. ACIQ cuando la saga de la cámara aérea cae encima de esa pila, la gente no piensa en mala suerte. Piensan en, aquí vemos otra vez. Se ganaron esa desconfianza. Nadie se la regaló. ¿Dónde yo esto a todos? Inglaterra viaja a Atlanta para una semifinal el miércoles contra Argentina. Noruega viola a casa deste el mejor torneo de su historia futbolística, un cuarto de final inaugural construido en gran parte sobre los goles de Holland, en el lado equivocado de dos decisiones que podrían haber ido para cualquier lado yq, en un mundo más justo, podrían haber sido diferentes. La FIFA enfrenta otra ola de la misma pregunta que ha esquivado todo el verano. ¿Cuál es el propósito de la tecnología de arbitraje más avanzada jamás construida si nadie puede confiar en las personas que deciden cuando usarla realmente? ¿Crees en el chip de la FIFA por encima de tus propios ojos en ese cable? ¿O es que su VAR está simplemente completamente roto a estas alturas? Define tu postura en los comentarios. Inglaterra contra Argentina el miércoles podría ser el partido de todo el torneo. Mantente conectado. Numbers vemos en la próxima cobertura impactante.